ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਕਾਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਸਨ ਮੌਜੂਦ। ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਡਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ। ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਘੰਟੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪੀਲ ਰੀਜਨ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 7 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਕਿਹਾ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ब्रॉडबैंड डिवेलपर्स ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋੜਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਤੇ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਮੌਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਤਿਰੰਗਾ ਮੈਪਲ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੈਪਲ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 350 ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਡਰੋਨਾ ਵਾਂਗ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 7 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 600 ਘੰਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1000 ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Now, AstraZeneca is not as effective as the Moderna or Pfizer one, in the sense that it doesn't have the same protection and doesn't necessarily work against variants. But given the fact we don't have enough vaccines, and even if it gives 70% protection, that helps while we wait for the production of the vaccines that give a greater level of protection. And so what I'm hearing is they're going to use the AstraZeneca on those under 65 while we wait to get a more stable vaccine in the because this may be a vaccine we have to take every year. It could almost be like a flu shot, in the years that come. So we're going to have 7 vaccination centers open in Peel region, 1 in Caledon, 3 in Brampton, and 3 in Mississauga. We have those locations listed on the public health website, but the mass vaccination center in Brampton will be at the Save Max Center, previously known as the Brampton Soccer Center. We're also going to have one at the region of Peel, and I would say that we are ready to amplify that too. The interesting thing about AstraZeneca is the storage requirements are different, and so right now we're looking into, aside from the 3 physical sites in Brampton and the 3 physical sites in Mississauga and the physical site in Caledon, this will likely get rolled out to pharmacies and family doctor offices as well. So right now, based on supply, Peel Region will be able to do 20,000 a day. The capacity with these 7 vaccination centers is that if supply increases, we could actually do 40,000 a day. And in terms of how many an hour, really that can range based on supply. But I think initially they're looking at 500 or 600 an hour. But if they get more supply, they could ramp that up to maybe even 1,000. So they're still working out those details, and the hours may change. It's really they're going to try to adapt to when people are available and human resources are available. But as far as I'm concerned, I've been pressing as long as we have supply, open them as long as you can. If that's 7 a.m. to midnight, frankly, you could do 24/7 if you had staff to do it.
I think the challenge right now is supply. It's not going to be the willingness to have the vaccine infrastructure. The big issue is supply, supply, supply. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮੌਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PSW ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਿਲਡਰਨ ਅਤੇ ਵੂਮਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Today we celebrate International Women's Day, and I want to wish all our sisters around the world a happy International Women's Day. But Speaker, while we celebrate, we must also commit to ensuring that we have a gender-based strategy to our economic recovery here in the province of Ontario. For the last year, as Ontario faced the biggest crisis it's ever seen, it's been women who have been on the forefront of the crisis. Without the sacrifices of these nurses, teachers, PSWs, and frontline heroes, all mainly women, who knows where we'd be today. But Speaker, while women were working hard to keep us safe and keep our province moving, this government refused to give PSWs the raise that they promised. They sent teachers back to unsafe classrooms. They stood by while women lost their jobs and their livelihoods and forced to close their businesses, and they keep voting against paid sick days here in Ontario. My question to the Premier, will the government commit today on International Women's Day to ensure that all women will receive the supports that they need in this economic recovery and that they won't be left behind in this crisis as we move forward? The Associate Minister of Children and Women's Issues. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member for that question. And happy International Women's Day to all women that are here. In my ministry, we celebrate women every single day. And I'd like to take this opportunity to thank the many mentors that I've had in my life growing up, such as my mom, who is also a politician locally, and also the work that we need to do to mentor the next generation. I have 3 young daughters, and I hope that they will work hard to achieve all of their goals. But I think it's also important that we're supported by men, and I look to the men in my own caucus who are here to support us, our Premier who supports us as women in government. So thank you to each and every one of you. We need to, everybody has a role in achieving gender equality, and that includes men and boys. And we need to continue changing attitudes that prevent women and girls from achieving their full potential. We recognize that women have been disproportionately affected by this pandemic, and women will not be left behind as this province recovers. NDP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਤੇ PC ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਜਨ ਆਫ ਡਰਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10,000 ਜੌਬਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ MPPs ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Mr. Speaker, Ontarians aren't surprised by the Premier's relationship with big developers, and especially that it's resulting in a loss of wetlands and natural spaces. But it's wild how brazen he's become while he thinks Ontarians are preoccupied with the pandemic. On February 24th, the developers filled the PC party's coffers with nearly $5,000. Next year, they're going to be able to donate $10,000. But just 8 days later, on March 4th, the minister rushed out of regulation and effectively forces the warehouse to be built on top of a wetland, while also putting in related legislation into a bill that's supposed to be about broadband internet, which is an issue that we all care about. Speaker, does the Premier really think that Ontarians are that gullible, that there's no connection between the donations and what you're designing through legislation for developers, especially when his government bends over backwards to accommodate his big donors? I'm going to have to ask the member to withdraw. Withdraw. Disputing motive. Government can reply. Member for Milton. Thank you very much. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, facts are important, and we know NDP and the Liberals always seem to be short when it comes to the real facts, Mr. Speaker. As I pointed out, this particular M0 was requested by the City of Pickering. It was supported by the region of Durham, and this is an important project for the region, Mr. Speaker. This project would help create over 10,000 jobs and boost the economy in the region, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the proponent and the TRCA have also entered into an agreement that will ensure the creation of ecological benefit that meets or exceeds any loss to the natural system, Mr. Speaker. Mr. Speaker,
this will lead to a net benefit to the natural environment. Thank you, Mr. Speaker. The next question, the member for Kitchener-Conestoga. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਦਕਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The member from West Nova, who I serve with on the health committee, spoke about his son's diagnosis. The member from Shefford, who told us about her relative's diagnosis. My friend from Brampton North, who told us about her grandmother and her childhood friend who would later pass from complications related to diabetes. Madam Speaker, there are too many heartbreaking stories like this. Almost 11 million Canadians live with diabetes or pre-diabetes. The number of diagnoses has doubled in the past 20 years. And every 3 minutes, another Canadian is added to the list. In my city of Brampton, every 6th Bramptonian lives with this disease. For 18 years working in healthcare, I saw how diabetes impacts Canadians. Often I would see patients with cardiovascular disease, kidney disease, amputation or high blood pressure, and diabetes was often an underlying and complicating condition. Diabetes also disproportionately impacts Canada's Indigenous and racialized communities due to socio-economic factors. From the last term, I met with Canadians through my cross-country consultation and with world-leading experts through international conferences. If we rededicate our efforts to reducing the number of cases and improving treatment and care for those living with this disease, then we make progress in the battle against diabetes. I would like to take a moment to thank the individuals who have supported this bill and helped it come together. I also want to say thank you to Mayor of City Brampton, Mayor Brown, City Council members including Councillor Medeiros and Field Medical Officers of Health Dr. Lawrence Liu. Great advocates Laura Siren, Russell Williams, and Kim Hansen at Diabetes Canada. Organizations like JDRF, CNIB, and Canadian Nurses Association, and of course my colleagues in the All-Party Diabetes Caucus and the JDRF Caucus, and many more. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 5172 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 1631 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 626 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 643 ਮਰੀਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 279 ਮਰੀਜ਼ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। Since our last update on Thursday, Ontario is reporting an additional 5,170 cases of COVID-19. That's 1,250 cases on Friday, 990 cases on Saturday, 1,299 cases on Sunday, and 1,631 cases today. However, today's elevated case count is in part due to a data catch-up process, which was following a service issue in the case and contact management system. So when we've considered that, today's case count is probably closer to 1,300. Our 7-day average for daily cases is currently 1,155, which is slightly higher than the same period last week when the average was 1,099 cases. We're also reporting an additional 53 deaths since our last update on Thursday, which includes 10 deaths reported today. None of these 10 deaths occurred in the long-term care system, which is encouraging. Of course, these are still 10 people who have lost their lives, and we do send our condolences to their friends and family. Today there were 626 people with COVID in hospital. This is down from 659 last week. And our current 7-day average for hospitalizations is 643. The number of people in the intensive care unit today is 282, which is a slight drop from last Monday when it was 280.
and our 7-day average for patients in ICU is 279. With respect to testing, today we're reporting 38,063 tests completed with a percent positivity of 3.4%. The average percent positivity over the last 7 days is 2.6%, and this had remained unchanged from the last time period, last week. Today we're reporting a total of 935 confirmed variants of concern in Ontario. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੌਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਅਰ ਟੌਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 17,500 ਡੋਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। We have great news to share today on the COVID front. First, the city has now administered, as of Sunday, more than 200,000 vaccinations to Torontonians, including tens of thousands to people 80 years of age or older. Second, that effort continues today, as it will over the course of this week, with some 17 clinics open across the city today, vaccinating thousands more Torontonians, including many over the age of 80. And third, we are announcing today an imminent and significant expansion to the overall Toronto effort now that we have received assurance of more vaccine supply. I'm proud to announce that the city will be receiving enough COVID-19 vaccine doses based on the schedule outlined by the province. We'll be receiving enough COVID-19 vaccine doses next week that we will be able to start opening some of our mega sites earlier than scheduled. 3 sites, the Toronto Congress Centre in Etobicoke, the Scarborough Town Centre site, and the Metro Toronto Convention Centre site will be opening on March 17th to vaccinate people 80 years of age and older. These openings, 2 weeks ahead of schedule, are possible thanks to a shipment of 17,500 doses coming directly to Toronto Public Health next week. The opening of these larger vaccination sites will represent an expansion of the network of hospital-based clinics and community and mobile initiatives now underway, and will be further expanded to include pharmacies as that pilot project proceeds. Our immunization task force has also been told to expect a larger shipment of more than 70,000 doses at the end of this month, but not before the end of this month as currently scheduled. We expect to have the remaining 6 large city-run clinics open in the coming weeks, conditional upon this vaccine supply being available. All of them are already in an advanced state of readiness pending availability of supply. And when I make reference to advanced state of readiness, in the case of many of them, if you were to go there and look in the door, in fact, if the door were open, you'd see everything ready to go. Furniture in place, a lot of staffing arrangements have been made, and so on. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਵੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 636 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 250 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ 53 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 4 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਡਵੇਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। Today, I'm reporting 636 new cases of COVID-19. 257 people are in hospital and 53 people are in the ICU. I'm sorry to have to report 4 new deaths. I'll discuss the status of variants at the end of my remarks, but first I want to show you a graph that illustrates the impact of vaccines. This graph is about cases in long-term care and retirement homes in Toronto. You see the trend follows the general rise in cases that we saw in December and the New Year throughout Toronto. By the week of January the 3rd, there were over 300 cases in long-term care and retirement home residents. But at the tailing end of the graph, we see, with vaccination completed, that the case counts are very small. The week of February 21st saw 2 cases in residents
within Toronto's 80 retirement homes and 87 long-term care homes. That is exactly the kind of outcome we hope for following a vaccination campaign. I also want to speak to an anecdotal story from a long-term care home with about 100 residents, where by mid-February, 91% of those residents had received 2-dose immunization, as had about 70% of staff. Nonetheless, 7 cases were identified in unimmunized staff in late February, and 6 of 7 are variants of concern. To date, there are no new reported cases or illnesses amongst immunized staff and residents, and there have been no new cases linked to this home. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ $1400 ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਆਨ ਦੀ ਵੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। Beleaguered New Yorkers, help is on the way. A robust basket of $100 billion is heading New York's way, and it will help just about every New Yorker. For those of you who have been awaiting vaccines, help is on the way. Just about every New Yorker, vast majority of New Yorkers, will receive a $1,400 check in the mail in the next few weeks. Help is on the way. To museums, to theaters, to restaurants, help is on the way. To our beleaguered subway system, help is on the way. To to people who can't feed their kids or worry about being evicted from their homes, help is on the way. To our small businesses, to our nonprofits, to our churches and synagogues and mosques, help is on the way. This crisis has affected just about every aspect of New York life. Oh, and one more. To our schools, desperately in need of opening safely, help is on the way. And to our state and local governments and all their many workers, the bus drivers and sanitation workers and healthcare workers who are worried about being laid off, help is on the way. The robust package, the robust basket of aid that we have been able to put together and pass yesterday will affect just about every aspect of New York life where there has been trouble. I have listened to New Yorkers for months. They have told me of their problems, and I worked very hard as Majority Leader to make sure that we dealt with just about all of their problems, and we have. You've all read about the deficits that New York City and New York State is facing. There is ample aid, even more than the governor and mayor have asked for. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 9,10,000 ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
यूके विच सरकार द्वारा पत्रकारां नूं दुर्व्यवहार अते होर परेशानियां तो बचाउण लई एक राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा यह योजना पत्रकारां नूं मिलण वालियां कई तरह दीआं धमकियां जिन्हां विच चाकू मारन दी धमकी, जबरदस्ती हिरासत विच लए जाना, बलात्कार ते मौत आदि दी धमकियां दे मामले सामने आउण तो बाद लागू की गई है। इन्हां उपावां विच पुलिस अधिकारियां दे नाल-नाल पत्रकारां लई भी नवीं सिखलाई ते सोशल मीडिया प्लेटफार्म ते बदसलूकी करन वालियां विरुद्ध सख्त कार्रवाई करन दी वचनबद्धता शामिल है। वर्ल्ड न्यूज़ विच बस इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कैनेडा एक्सप्रैस विच तुहाडा स्वागत है। रोज वांगू अज असीं फिर नवीं खबरां लैके कैनेडियन इमीग्रेशन दे रिलेटेड अपडेट्स नूं लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हैं। कैनेडा दीयां हरेक खबरां, कैनेडा दे कोई भी इमीग्रेशन दी अपडेट